Welcome to BC Main Physics, Paper 1, Semester 6, Paper 1, Solid State Physics. And this is Unit 5, Magnetic Properties of Materials. And today the class number is S54, Paraferro and Diamagnetic Substances. Paraferro and Diamagnetic Substances. Magnetic Properties of Materials. So, before studying the paraferro and diamagnetic substances, let us have some more definitions. And there are two important definitions. They are permeability and susceptibility. Two terms you have to understand. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് പാരാഫെറോ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്, മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനകത്തുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ഡെഫിനിഷനുകൾ പഠിക്കണം. ഒന്നാമത്തെ പെർമിയാബിലിറ്റി, രണ്ടാമത്തെ susceptibility. എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയാബിലിറ്റി? Magnetic permeability and susceptibility. We know the relation connecting the three magnetic vectors B is mu 0 and H plus I. You know, it is magnetization. It can be also written as M. If somebody writes as capital M, there is no mistake. Or we can write I. B is mu 0 into H plus M. H is the field, B is the magnetic flux density, and M is the magnetization. Dividing this equation by H throughout, that is B by H is equal to mu 0 into H by H plus M by H. Put B by H equal to mu and M by H is equal to psi. That is substitution. Then we get mu is mu 0 into 1 plus psi, where B is mu by H is called permeability and psi is equal to M by H or I by H is called magnetic susceptibility of the medium. Mu is B by H is called permeability and psi is M by H is called susceptibility. And what is the definition? This ratio is the definition. So definitions we can see. Magnetic permeability is defined as the ratio of magnetic induction to the magnetic field. Magnetic permeability is defined as the ratio of magnetic induction to the magnetic field or ratio of flux density to the magnetic field, magnetizing field. Susceptibility is defined as the ratio of magnetization to the magnetic field. Susceptibility is the ratio of magnetization to the magnetic field. Then there's a term which is called relative permeability mu r. Relative permeability mu r. It is the ratio of absolute permeability to the permeability of free space. Mu r is equal to mu by mu 0, where mu is the absolute permeability of the medium and mu 0 is the permeability of free space. And you know, mu 0 is 4 pi into 10 raised to minus 7 Henry per meter. And this is the definition of relative permeability, that is mu r equal to mu by mu 0. Mu is it is written here, mu is the absolute permeability of the medium. Relative permeabilities, it's a ratio. Relative permeability is defined as the ratio of absolute permeability of the medium to the permeability of free space. Again, there is one more relation. Mu is mu 0 into 1 plus psi. Mu we can write as mu r into mu 0. Mu r is the relative permeability and mu 0 is the permeability of free space. We write mu r mu 0 is mu 0 into 1 plus psi. And mu r cancels from either side. രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് mu r വെട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? mu r is 1 plus psi. Mu r is 1 plus psi. So if we know psi, the susceptibility, we can very easily calculate the relative permeability. This is the relation connecting relative permeability and susceptibility. അപ്പോൾ ഈ പെർമിയാബിലിറ്റിയും സസെപ്റ്റബിലിറ്റിയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു 3 ടേമുകളാണ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ്, ferromagnetic substance and diamagnetic substance. All substances on the earth is classified into 3 magnetically. They are paramagnetic, ferromagnetic and diamagnetic.
Depending upon the values of mu and psi, all the materials are classified into three magnetically. ഇപ്പം മ്യൂൻ്റെയും സൈയുടെയും വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക്കായിട്ട് മൂന്നായി തരംതിരിക്കും. അവയാണ് പാരാ, ഫെറോ ആൻഡ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ്. The first one is paramagnetic substance. What are the properties of paramagnetic substance? For a paramagnetic substance, that tilde sign you note, it is paramagnetic substance. For a paramagnetic substance, mu equal to 1 and psi has a small positive value. They are feebly attracted by magnets. If it is placed in a non-uniform field, it will try to move from weaker to stronger regions of the field. If it is placed suspended in a uniform field, it will orient in a direction parallel to the direction of the field. These are the important properties of paramagnetic substance. Our paramagnetic substance is mu greater than 1 and psi has a small positive value. They are feebly attracted by magnets. Magnetic ആകർഷിക്കും. If it is placed in a non-uniform field, it will try to move from weaker to stronger regions of the field. ഒരു നോൺ യൂണിഫോം ഫീൽഡ് വെച്ചാൽ അത് ഫീൽഡിൻ്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശക്തി കൂടിയ ഭാഗത്തേക്ക് ചലിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. If it is suspended in a uniform field, it will orient in a direction parallel to the direction of the field. ഒരു യൂണിഫോം ഫീൽഡ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ അത് ഫീൽഡിന് പാരലായിട്ട് വന്ന് കിടക്കും, ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്യൂറിയസ് ലോ. ഈ പാരാമാഗ്നറ്റിക്കിനെ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക്കിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ക്യൂറിയസ് ലോ. അപ്പോൾ ക്യൂറിയസ് ലോ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പറയുകയാണ്. പാരാമാഗ്നറ്റിക് ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് ട്രാൻസിഷനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ലോയാണ് ക്യൂറിയസ് ലോ. Curious law states that susceptibility of a paramagnetic substance varies inversely as the absolute temperature. Curious law states that the susceptibility of a paramagnetic substance varies inversely as the absolute temperature. ഒരു പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ടെമ്പറേച്ചറിന്, അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണലാണ്. That is psi is equal to psi proportion 1 by t or psi equal to c into 1 by t, where c is a constant called Curie's constant. Examples of paramagnetic substances are platinum, aluminum, chromium, manganese, oxygen, etc. Oxygen is a very good example for paramagnetic substance. Paramagnetic substance. An example, good example of paramagnetic oxygen, platinum, aluminum, chromium, manganese, oxygen, etc. are examples of paramagnetic substances. Now comes the ferromagnetic substance. Ferromagnetic substance. For a ferromagnetic substance, mu is large and psi is large. They are very strongly attracted by magnets. The other properties are similar to those of paramagnetic substance. അപ്പോൾ ഈ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക്കിന് പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ മ്യൂ വളരെ ലാർജാണ്, പെർമിയബിലിറ്റി വളരെ ലാർജാണ്, psi ഈസ് ഓൾസോ ലാർജ്. ഇത്തരം വസ്തുക്കളെ മാഗ്നറ്റിക്കുകൾ ശക്തിയായിട്ട് ആകർഷിക്കും. ബാക്കി എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടികളും ഈ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക്കിന് ഉള്ളത് പാരാമാഗ്നറ്റിക്കിൻ്റെ തന്നെയാണ്. ഇഫ് ഹീറ്റഡ്, നമ്മൾ ഈ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് ചൂടാക്കിയാണെങ്കിൽ, ഇരുമ്പ് എക്സാമ്പിൾ ആണല്ലോ, ഇഫ് ഹീറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ എ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം പാരാമാഗ്നറ്റിക്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ചൂടാക്കിയാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചർ കഴിയുമ്പോൾ അത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ട് മാറും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ക്യൂറി ടെമ്പറേച്ചർ. ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ട് മാറും. ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യൂറി ടെമ്പറേച്ചർ. After Curie temperature, a ferromagnetic substance will become paramagnetic. Iron, steel, nickel, cobalt, etc., their alloys, etc., are the examples of ferromagnetic substance. Now comes a diamagnetic substance. For a diamagnetic substance, mu is less than 1 and psi has a negative value. Paramagnetic നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. mu is less than 1 and psi has a negative value. They are repelled by magnets and if placed in a
non-uniform field, it will try to move from stronger to weaker regions of the field. And if it is placed suspended in a uniform field, it will orient in a direction perpendicular to the direction of the field. അപ്പോൾ ഡയാമാഗ്നറ്റിക്കിന് മ്യൂ ലെസ് ദാൻ 1 psi നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ്. അവയെ മാഗ്നറ്റുകൾ റിപ്പൽ ചെയ്യും. അത്തരം വസ്തുക്കൾ ഒരു നോൺ യൂണിഫോം ഫീൽഡ് വെച്ചാൽ അത് ഫീൽഡിൻ്റെ ശക്തി കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശക്തി കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ചലിക്കാനും ശ്രമിക്കും. ഒരു യൂണിഫോം ഫീൽഡ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ അത് ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായി ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യും. If a diamagnetic substance is suspended in a uniform field, it will orient in a direction perpendicular to the direction of the field. Examples of diamagnetic are curious law is not obeyed by a diamagnetic substance. ഈ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ക്യൂറിയസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യത്തില്ല, അനുസരിക്കത്തില്ല. Curious law is not obeyed by a diamagnetic substance. Examples of diamagnetic substances are bismuth, antimony, gold, alcohol, air, hydrogen, water ആണ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കി, ബിസ്മത്ത്, ആന്റിമണി, ഗോൾഡ്, ആൽക്കഹോൾ, വാട്ടർ, ഹൈഡ്രജൻ, etc. Then inert gases, all inert gases, argon, neon, krypton, etc. അപ്പോൾ വാട്ടർ പിടിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സൗകര്യമുണ്ട്. ഈ വാട്ടറിലെ ഓക്സിജനാണ് പാരാമാഗ്നറ്റിക്, ഹൈഡ്രജനും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറും ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആണ്. ഓക്സിജൻ പാരാമാഗ്നറ്റിക്, വാട്ടറും ഹൈഡ്രജൻ ഡയാമാഗ്നറ്റിക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, വാട്ട് ആർ പാരാഫെറോ ആൻഡ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ്, ഗിവ് എക്സാമ്പിൾസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം, ഗിവ് 2 എക്സാമ്പിൾസ് ഈച്ച് ഫോർ പാരാഫെറോ ആൻഡ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ്. അപ്പോൾ വാട്ടർ മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം പറയാം. വാട്ടറിലെ ഓക്സിജനാണ് പാരാമാഗ്നറ്റിക്, വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജനും ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആണ്. സ്റ്റേറ്റ് ക്യൂറിയസ് ലോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്റ്റേറ്റ് ക്യൂറിയസ് ലോ. We continue the class with the problems on B, H and I in the next class. Thank you very much.